simultánea, porque tenemos a gente que está viéndonos así por internet y queremos que ellos también puedan escuchar la interpretación. Entonces, cuando estamos así por consecutivo, pues realmente necesitamos el compromiso de todos, que por favor paren después de 1 o 2 oraciones, así para que las intérpretes puedan interpretarlo al idioma del blanco. Entonces, sí, y si vemos que sabemos que se nos podemos apasionar mucho así por este tema, entonces cuando vemos si se están pasando un poquito, les vamos a hacer una seña que por favor paren. Sí, por favor, eviten los acrónimos o el Spanglish, lo queremos apoyar, pero sí, por favor pueden decir una palabra completa en un idioma y luego cambiar el otro, así nomás para facilitar la interpretación. If you could please avoid acronyms or say the full word just for the sake of interpretation. And we love and support Spanglish, but if we could, just for the sake of interpretation, finish in one language and then we can switch over. Thank you. Good evening, everyone. Buenas tardes a todos, todas, todes. We're gonna go ahead and get started. Ya vamos a comenzar. So just one more time. Entonces, una vez más, please see the legal observers. They're wearing green hats if you have any issues. Entonces, por favor, vean a los observadores legales por si tienen algún problema. Son los que tienen la cachucha verde. And if folks holding the signs could face the street, because we want people passing by to know what our message is. Y si los que están sosteniendo los letreros los pueden agarrar así que estén mirando hacia la calle porque queremos que las personas que estén pasando vean nuestro mensaje. Because people drive by this building every day without knowing the violence it has caused our communities. Porque las personas pasan manejando por este edificio todos los días sin saber la violencia que ha causado a nuestras comunidades. So my name is Dr. Maha Hilal, and I'm the Executive Director of Muslim Counter Publics Lab and the author of Innocent Until Proven Muslim. Entonces mi nombre es doctora Maha Hilal, directora ejecutiva de la Laboratorio contra Públicos de Musulmán. We want to start with a land acknowledgement. Queremos comenzar con un reconocimiento de tierra. So we're here on the Piscataway and Anacostan Native Communities land. Entonces estamos aquí en el terreno de las comunidades. And as we gather, especially, y como desde que nos estamos reuniendo especialmente, to mark 20 years of the Department of Homeland Security, para marcar los 20 años del Departamento de Seguridad de Homeland, we must ask in this vein, whose homeland is this? Tenemos que preguntar en vano de quién es esta tierra madre. So we're here today as part of the Defund Hate campaign and Communities Not Cages campaign to call for the defunding of ICE and CBP on the 20-year anniversary of when DHS began its operations. Yeah. Estamos aquí con las campañas para difundir, para quitarle los fondos y desmantelar así ICE y los otros agencias. The groups we have here today who are sponsoring this action include La Colectiva, Empower, Surge Nova, Activate Labs, Code Pink, Defending Rights and Dissent, Freedom All-VA, Nova DSA, Legal Aid Justice Center, and 18 Million Rising.
Entonces estamos, las organizaciones que están dando fondo también son la colectiva M Poder Cambio en Acción, Search Nova, Activate Labs, Coping, Defund Rights y Dissent, Freedom All Virginia, Nova DSA, Legal Aid Justice Center, 18 millones Rising. So DHS, actually let me backtrack. If you're on social media or doing social media, please use the hashtags communities, not cages. Again, it's hashtag communities, not cages, and hashtag defund hate. Entonces, si ustedes están en los medios sociales, por favor usen los hashtags comunidades no en jaulas, otra vez usen el hashtag comunidades no jaulas. So again, DHS began its operations on March 1st of 2003. Entonces, el Departamento de Homeland Security empezó sus operaciones en el 1 de marzo de 2003. Since its creation and operation, the DHS has surveilled, detained, tortured, and punished communities with draconian immigration laws. Entonces, desde su creación y operación, Departamento de Homeland Security ha supervisado, castigado y torturado a las comunidades. DHS has also targeted Black Lives Matter activists, created and spearheaded a countering violent extremism program to target Muslim communities. Entonces, el Departamento de Homeland Security ha puesto el blanco así en activistas de las vidas negras también importan. Tearing families apart, putting people in cages, and executing foreign nationals across the border. Han separado familias, poniendo personas en jaulas y enviando personas así por toda la frontera. DHS was created in the aftermath of the War on Terror, and it was days after 9/11 that Bush first used the word homeland. Entonces, el Departamento de Homeland Security fue creado después de la guerra en el terrorismo y fue justo después del 9/11 que el presidente Bush usó las palabras homeland, madre tierra. But it wasn't about protecting the homeland. It was about constructing who belongs in the homeland. Pero no se trataba de proteger país, sino era de quién puede entrar al país. When we think about Homeland Security, think about the fact that ICE, CBP, and USCIS are all under that banner. Cuando piensen así sobre el Departamento de Homeland Security, pónganse a pensar que CBP, ICE y UCIS todos están debajo de ese sello. DHS was established with a budget of $9.1 billion. Su Departamento de Homeland Security fue fundado con $9.1 billones. This year, ICE and CBP alone are slated to get $23 billion. Entonces, este año ICE y CBP se les va a otorgar $23 billones. And since 2003, spending on ICE and CBP has totaled $442 billion.
Entonces, desde 2003, los fondos gastados así en ICE y CBP ha sido de 442 billones de dólares. So we come here with the following demands. Entonces venimos aquí con las siguientes demandas. Cut funding to ICE and CBP in the President's Fiscal Year 2024 proposed budget. Recorten los fondos para ICE y CBP en el año fiscal de 2024 del presidente para el presupuesto proponido. And final appropriations bill and invest instead in communities. Y proyecto de ley final de apropiaciones y mejor inviertan en las comunidades. And to Biden, we demand that he shut down immigration detention centers. Y para Biden demandamos, que exigimos de que cierre los centros de detención de inmigración. And to not review contracts that are set to expire in 2023. Y que no renueve contratos que están hechos para que se expiren en el 2023. More than that, today we are calling for the abolishing of ICE. Entonces, más de eso, hoy estamos llamando a que se abolicione el ICE. Because ICE only exists porque ICE nomás existe to create fear of immigrants, para crear el miedo de los inmigrantes, in order to promote the facade, en orden para promover la mentira, that makes us safe, and not us, white people, that it makes people in this country who are white safe. Y que no para nosotros, o sea, la gente blanca, sino para que la gente blanca se los hace seguros. So I want to hand it over to my colleague, Beatriz, who has been doing incredible work with La Colectiva to talk about the local work in Virginia. Entonces se lo quiero pasar a mi colega Beatriz, que ha estado haciendo trabajo en la comunidad local y con la colectiva. Hola, buenas tardes. Hi, good afternoon. Gracias a todos por estar aquí hoy. Thank you everybody for being here today. Estamos demostrando que no le tenemos miedo al terror. We are demonstrating that we are not afraid of terror. Que somos una comunidad unida. That we are a united community. Y no importa de dónde somos, de qué color somos humanos y merecemos respeto. And it doesn't matter where we're from, what color we are, that we are all human beings and that we deserve respect. Mi nombre es Beatriz Batres. My name is Beatriz Batres. Soy inmigrante, también estoy luchando contra el monstruo de inmigración. I'm an immigrant and I'm also fighting against the monster of immigration. Ahora también haciendo trabajo de organización con la colectiva y otros compas acá presentes. Also doing organization, other work with other colleagues who are here present. Y una de las razones de estar aquí hoy es para demandar que se cierren los centros de detención. And another reason that we're here is to demand that the detention centers be closed. En el área del DMV tenemos dos centros de detención, es Farmville y Caroline. In the area of DMV, we have two detention centers in Caroline and Farmland. Son centros que han traído demasiado dolor a nuestras familias. These are centers that have brought too much pain to our families. Separación de familias, niños, ciudadanos americanos abandonados a la fuerza por el sistema de inmigración. Separation of families, kids, U.S. citizens who have been abandoned by the system. Entonces, no estamos siendo leales con nuestros niños, estamos exponiéndolos a traumas que van a permanecer en ellos para toda su vida. So we are not being faithful to our children. We are exposing them to trauma that they will suffer for their whole life.
Se están utilizando miles de millones de dólares a costa de la vida, de la salud de nuestras comunidades. We are using thousands of dollars of our community. En Farmville, por ejemplo, ahora hay menos de 16 personas, pero se reciben fondos como si estuviera a capacidad, o sea, más de 800 personas. And in Farmville, even though there's not even 16,000 people there, the capacity is for 8,000 people. Estamos enfrentando una crisis económica, pero también hay que reconocer que nuestra comunidad inmigrante indocumentada también paga impuestos. We are facing an economic crisis, but we also recognize that our undocumented immigrant community also pays taxes. Y se está utilizando para criminalizar, para violentar a nuestras comunidades. And it's being used to criminalize and use violence against our communities. Utilizando la bandera de cuidar del terrorismo, pero no somos terroristas. Using it supposedly to fight the terrorism flag, but we're not terrorists. Me pregunto, ¿quién está infringiendo daño y terror a nuestra gente? ¿Es nuestra comunidad o es quienes deberían y tienen el deber de protegernos? And so I'm wondering, who is causing this terror to our communities when they should be making us safe and taking care of us? Necesitamos que los centros cierren. We need that those centers be closed down. Que esos fondos se utilicen para salud, para alivio de renta, para que nuestras comunidades puedan crecer y desempeñarse. We need those funds to be used for health, rent relief, so our communities can progress. Nuestra comunidad está acá no para pedir que por favor nos ayuden, estamos acá también haciendo trabajo para ser escuchados. Our community is not asking for help. We are also here working so we could thrive. Todos estos fondos pueden ser utilizados para dar una mejor calidad de vida a todos en el país. These funds could be used to give a better quality of life for everybody in the country. El dinero que se está dando a ICE y a las CBP, the money that's being given to ICE and CBP, es un dinero que debería ir a la comunidad. That's money that should be going to the community. ¿Quién lo necesita? ¿Estar encarcelando gente? ¿Necesitamos que nuestra gente sea criminalizada? Who needs the people to be criminalized, put in jail, or our community? Le pregunto al público acá presente, todos ustedes ciudadanos de este país, ¿ustedes se sienten orgullosos de lo que hace la patrulla fronteriza, el DHS y el ICE? And I ask you in public, everybody who's here, U.S. citizens, are you proud of what the Border Patrol and ICE is doing? Well, she said she's a speaker too. She is a speaker. Necesitamos que esto termine hoy. We need this to be over today. No más fondos a ICE y CBP. No more funds for ICE and CBP. No más detenciones. No more detentions. Estamos pidiendo que no se renueven los contratos. Este año 2023 hay 12 contratos que quieren ser renovados. We ask that the contracts not be renewed this year. There are 12 contracts. Solamente unidos podemos exigir que hayan cambios. Just only united is the only way we could demand changes. Porque somos muchos y no nos representan. Because we are a lot and we are not represented. Solo quiero decir gracias a quienes están acá hoy. I just want to thank everybody that's here today. También hay personas que nos están viendo. I know there's also people who are also watching us. Y a lo mejor hay muchos como yo, como otros que estamos acá que tienen miedo. And I know there's many like me and others that are also here that are afraid. Y yo les invito a que dejemos de tener miedo. And I invite you to stop having fear. Que solamente uniéndonos y demandando nuestros derechos, and only by uniting and demanding our rights,
Como lo establece la Constitución de Estados Unidos, también inmigrantes indocumentados tenemos derechos. That is funded by the Constitution made by undocumented immigrants like us that we are defending. Una invitación a que se unan a luchar por sus derechos. An invitation to come fight for your rights. Y esta lucha es para hacer educándonos, And this fight is to continue educating ourselves, conociendo nuestros derechos learning about our rights, y ayudando a nuestros compañeros que también están en una situación difícil. and helping our colleagues who are also in a very difficult situation. Tenemos que unirnos como comunidad. We have to unite as a community. Es la única forma en la que podemos sobrevivir y demostrar que somos mejores que este sistema. We have to unite and show that we are better than this system. Gracias a todos por estar hoy aquí. Thank you everybody for being here today. Solo quiero decir que este sistema no nos representa y somos mejores que eso. I just want to say that this system does not represent us and we are better than this. Y quiero que repitan conmigo. And I want you to repeat with me. ¿Qué queremos? What do we want? No más ICE y CBP. No more ICE or CBP. ¿Qué queremos? What do we want? Justicia. Justice. ¿Cuándo? When? ¿Qué queremos? What do we want? ¿Cuándo? When? ¿Qué queremos? What do we want? ¿Cuándo? When? Gracias. Un aplauso para todos ustedes acá y gracias por tener valor de estar aquí hoy. Thank you. A round of applause for everybody, and thank you for being here today. Antes de despedirme también, solo mencionar que tenemos este altar. Before I say goodbye, I just want to mention that we have this altar. Esto representa a las muertes, asesinatos en estos 20 años de el DHS. This represents the death, assassinations at the hands of DHS, Abuso sexual, abuso emocional, sexual abuse, emotional abuse. nuestra gente también merece justicia. Our people also deserve justice. Por años nos han callado. For years they have silenced us. Entonces, en memoria de todas estas personas que han sido asesinadas, So in memory of all these people that have been assassinated, tenemos que alzar nuestras voces we have to raise our voices y exigir no más fondos para ICE y CBP. and demand no more funds for ICE and CBP. Queremos comunidades, sí, jaulas no. We want communities, not cages. Gracias. Thank you. Yeah, that's fine. Can someone come translate or interpret? ¿Alguien puede venir a interpretar? So where is she? So thank you so much, Beatriz. Entonces, muchas gracias, Beatriz. And again, we're here because the DHS has inflicted so much violence on our communities. Y otra vez estamos aquí porque DHS ha causado mucho dolor en nuestra comunidad. And in fact, when you look at the language Y de hecho, cuando ven en el idioma that the U.S. government has used to talk about and refer to the need for Homeland Security, que el Departamento de Homeland Security ha usado para demandar usar contra la comunidad. okay, we're going to just take a quick phone call from detention from an individual named Paul White. Entonces vamos a tomar una llamada rápido de un centro de detención de un individuo que se llama Paul White.
Y lo siento, gente, pero gente que está detenida no tiene nuestra libertad y tienen derecho también a que sean escuchados. Que lo siento por el programa, pero es gente que no podemos manejar y que merecen ser escuchados. I'm sorry about the program, but these are people that deserves to be heard and they can't manage their time because they're in detention centers. Okay, so Paul, could you probably explain that I'm not going to go to that tonight? Can we just like test it for now? Like say a couple of things so we can test it? Hi everyone. Perfect. Thank you. So yeah, if you can do like that, you know, like every sentence, I'll take a poll or thank you. Go ahead, you can start. Yeah, I just want to say thanks to everyone for having me. It's a pleasure just to be a part of what's going on and just to share my own experiences, what I've been dealing with for the 2 years and 6 months I've been detained. Entonces quería así agradecer a todos, así por los que están aquí. Nomás quería contar sobre mis experiencias y todo lo que ha estado pasando durante estos 2 años y 6 meses. First, I just want to say my name is Paul White, and I'm currently housed in Louisiana, Central Louisiana. My name is Paul White and I'm calling from Could you repeat where are you calling from, Paul? I'm calling from Central Louisiana. Yo estoy llamando de un centro en Luisiana. Go ahead. Yeah, so I just want to share my experience about what I've been through for the 2 years and 6 months while I've been detained by ICE. So I'm just going to start off with my first experience the day when I arrived in ICE. Yo quería compartir mis experiencias, así sobre todo lo que ha estado pasando en el centro desde que durante estos 2 años y 6 meses. Voy a empezar con mi primera experiencia. So on the first day I arrived in ICE, it was the first thing I was subjected to is shortage of food is they feed us like in a very small portion. Basically, I was subjected to starvation when I entered ICE. Entonces lo primero que pasó cuando yo entré al centro, cuando me detuvo ICE, fue que no me estaban dando comida, me estaban dando porciones muy pequeñas. Básicamente me estaban dejando con hambre. Yeah, and being a stand-up person and stand up and fight for better portion, better ways how to treat us as immigrants. I was targeted by not just ICE, but the facility staff. Entonces estoy pidiendo que alcen la voz y peleen así por porciones más grandes, así, porque nos estamos muriendo de hambre, nos están dejando con hambre, no solamente por ICE, sino por el personal del centro. One of the experiences I have, one day I went to the dining hall for dinner, and they basically give us a half a spoon of rice, and they give us small bits and pieces of chicken. Most of it is flour, it's not piece of chicken, and they break it up in very small pieces and put like 4 pieces on your plate. Entonces, con la primera vez cuando yo fui a la cafetería, nos dieron media cucharada de arroz y pedacitos de pollo, o sea, ni siquiera se puede decir pollo, o sea, lo agarraron y lo separaron y lo hicieron en pedacitos pequeñitos. And when I stand up and I said something about it, I was thinking of the job I secured the office where the officers slammed me in the door and threatened to
kill me if I'm overstaying anything for spending up for getting quality food, more portions. Cuando yo quise defender y alzar la voz para pedir porciones más grandes, me empujaron contra la puerta y me dijeron que me iban a matar por cualquier movimiento. If one of the following incidents happened, I was laying under my covers at around 10 a.m. A lieutenant told me that I can't be under my covers until 6 p.m. and I told him I was cold, so he told me to get up off my bed and he took all my bedding away from me. Entonces, el siguiente incidente, yo estaba como a las 10 de la mañana acostado bajo de mis cobijas y porque hacía frío y vino el teniente y me dijo que no podías taparme hasta las 6 de la tarde. Y yo le dije, tengo frío. Y él me dijo que no, que me parara y me quitó todas las cobijas, todo lo de la cama. And literally 5 minutes after that, the ICE officer came to the building and I showed him my bed without bedding. And they still never did anything to it. It's like I didn't get my bedding for my mattress until 6:30 that night. Y ni siquiera 5 minutos después vino un oficial de ICE y yo le enseñé mi cama, así que no tenía ni cobijas, ni colchón, nada, y no hizo nada y no me lo regresaron hasta como las 6:30 de la tarde. And another event that took place after they targeted me several times is they made a false accusation to try to lock me away in segregation. And when I refused to walk in segregation, I was dragged by the lieutenant and 2 other officers and was threatened to be maced if I don't get up and walk. Y el otro incidente que pasó es que me acusaron falsamente y me querían meter en prisión solitaria, y cuando yo me rehusé a caminar a la prisión solitaria, me arrastraron y me amenazaron con echarme spray de pimienta. Countless time after that, I did write false charges and be put in seg and constant physical, mental abuse. It's the worst thing. That's one of the worst things we face here in detention, because when we come to detaining, we don't have a right. All of our rights get taken away. Y entonces me han puesto así cargos falsos y es uno de los peores tratamientos, abuso físico, emocional, y es que cuando uno es un detenido en un centro no tenemos derecho, básicamente todos nos los quitan. Like, perfect example, right now I'm on the hunger strike that I'm not eating because they've been violating my due process. And I've been asking for my legal documents that's on my flash drive that I came from another facility with. They refused to give it to me. So now I'm on the hunger strike because I need to get access to my legal documents and they don't want me to have that. Ahorita estoy en una huelga de hambre porque yo tengo un aparato donde tengo todos mis documentos legales y no me los quieren dar. Entonces por eso estoy haciendo una huelga de hambre, porque yo necesito el acceso a mis documentos legales. So being ICE is one of the worst things it could possibly do. I did my time for my actions,
and here am I subject to mandatory detention without a possible bond, and I can't be there for my family. Estar con ICE, detenido por ICE, es una de las cosas peores que puede pasar. Yo ahorita ya cumplí, hice mi tiempo, pagué por mis acciones y estoy encarcelado por un periodo de tiempo no determinado, sin fianza, y yo necesito estar ahí para proveer para mi familia. They say I'm a public safety threat, which I don't have any violent charges, but they have the power to hold us and destroy our lives. And it's unfair how much they're not just broken me, like they broken my family. Entonces, si me dicen que yo soy una amenaza para la seguridad pública, que yo no tengo ningún crimen o cargo violento, pero no nomás me han quebrado a mí, sino también a mi familia. For example, today I got a bad news talking to my child mom. My child is out of school literally for about 6 months. She don't want to go to school. She's depressed. She don't want to do like, by me not there mentally, physically, emotionally, to provide for my kid and be there for my kid. These are the damage that I caused on a lot of family, and they're the real threat to the public, because you take people away from their family, you broke them, and they don't care about how much your family has to go through, especially your kids. Hoy me llegó Hoy me llegó una noticia mala de parte de la mamá de mi niña. Me dejó saber de que ella ahorita no quiere ir a la escuela por los últimos 4 o 6 meses, no ha querido ir, está deprimida. Al yo no estar ahí físicamente, emocionalmente, mentalmente, no solamente me afectan a mí, sino también a ellos. ICE es la verdadera amenaza que está destruyendo familias. Así que quitan a gente, la separan de su familia y no les importa. It's just bad for us in here, because we come in here and we have to survive, we have to take away from our family, because without the family support of money even to buy commissary, is like the food they feed us in here is garbage, and the only way to survive is help from your family, and that's taken away from your family also. Entonces, así también, o sea, al yo estar aquí le estoy quitando a mi familia, al uno estar ahí se le quita a la familia, porque, o sea, para la única manera para sobrevivir es de que ellos manden dinero, nos den dinero, y yo para comprar otras cosas que necesito aquí. Así, entonces, yo al estar aquí, o sea, también le estoy quitando a mi familia, porque ellos son el apoyo. Para sobrevivir aquí uno necesita el apoyo de la familia, y al hacer eso le están quitando a la familia. And if anyone have any questions, I'm here to answer any questions. Les agradezco que me hayan escuchado, y si alguien tiene alguna pregunta, estoy aquí para contestarlas. Can we make an applause, please, for Paul? That's for you. You're not alone. You're not alone. Community, not cages. 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 Thank you, Paul. How many people know somebody in detention today? ¿Cuántas personas conocen personas que están en la detención Hoy día. hoy día? ¿Qué están ahora?
Sí, vamos a también, antes vamos a invitar a todos si podemos hacer un círculo alrededor del altar y I'm gonna ask everyone to make a circle around the altar. ya, o sea, alrededor de esta cosa no tiene que estar atrás. You don't have to be behind this, but just to make a circle, acércanse. To get a little closer. Yeah. Un poquito más. And from 2000, my name is Monica Kurka. I'm the director of Activate Labs. And from 2017 to 2023, just now, I accompanied a family from El Salvador. Okay, mi nombre es Catherine y yo. Mónica. Y yo desde el 2017 hasta 2023 ahora he acompañado a una familia desde El Salvador. And we met in Mexico City, but we accompanied them through 2 detention centers in Otay Mesa and Adelanto. Nos encontramos en la Ciudad de México y los visitamos en 2 centros de detención. Adelanto y Otay Mesa. Si quieres lo puedo decir en las 2 idiomas. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, solo voy a ser muy breve. Ahora escribí 13 cosas, pero no sé si voy a completar, o sea, todas, de por qué, o sea, por qué no voy a perdonar a ICE y qué hizo a gente que considero mi familia. So I wrote down 13 reasons why I won't forget ICE. And by ICE, I mean the system. The ICE, estoy refiriendo al sistema de ICE. Not to the people who work there. I asked the people who work there to quit. There's other jobs out there. We don't want you to be in a position of causing violence. And I would say that the people working in there, it actually was good people that were working inside of detention centers, some of them, that were helped us help our friends. Entonces, cuando me refiero a ICE, no estoy refiriendo a la gente que están trabajando adentro. Yo prefiero que los dejen ese trabajo y buscan otro trabajo porque hay otros y podemos ayudarlos. Hay otras maneras no de crear esta violencia. Y es más, hay gente que son buena adentro que nos ayudan a ayudar a los que están adentro. But I just want to say one quick, one of the 13 that he referred to is the retaliation against activists. And that's something that Maro Mora, that's in Tacoma, that worked in the Tacoma Detention Center and in Washington, she's undocumented, she has been under surveillance and under attack for a long time. I myself was not able to enter into Otay Mesa because they do a background check with anybody that enters in. In Adelanto, they have a blacklist of anybody who has done any activism against abolishing ICE or the detention center, and they do not let you be part of the visitation. And so it's a place of impossible choices where you have to decide to abolish a place, or you want to visit your friends inside. And I think we should be able to visit our family and friends, and also not want the system that is in place. And so that's one thing that the retaliation against activists is a real thing. So una cosa que quiero mencionar es que como sufren los activistas que sí luchan contra la ICE y contra la detención, que hay una que se llama Maru Mora, que está en el estado de Washington, que es indocumentada y ha trabajado mucho con la huelga de hambre. Y lo que ha pasado, o sea, ha sido un caso muy grande nacional, porque han estado persiguiéndola encima de ella para que no, o sea, sin paz hasta el año pasado, que por fin dejaron el caso, porque está luchando también contra eso. Entonces hay mucho sacrificio que también se hace, y gracias a ustedes por estar acá y hacer este sacrificio. So I'm really thankful for everybody that's here and really making the sacrifice. Okay, so we're gonna move on. We want to hear from a couple more impacted folks. But before we do, I know that it's 6:30 and we want to keep the energy up. So what do we want? Communities, Not cages! communities, Not cages! communities. Not cages! What do we want? When do we want it? Now! When are we gonna shut down ICE and CBP? Right now! So I want to welcome our next speaker, Isabel, who is from American University, to share her story with us. Entonces queremos seguir
escuchando las historias de las personas que también han sido impactadas. Entonces vamos a invitar aquí a la siguiente persona que hable y cuente esa historia. Buenas noches, good evening everyone. My name is Isabel Alvarado. Mi nombre es Isabel Alvarado. And I am the co-founding president of Latinos en Acción, a chapter of United We Dream at American University. Yo soy la presidente de una organización que se llama Latinos en Acción en la escuela de American University. Quiero darle gracias al Muslim Counter Public Labs, United We Dream, and Defund Hate Coalition for giving me the space to talk to you all today. I am a U.S. citizen, and I am from Boston, Massachusetts. I learned about United We Dream in my senior year of high school as I was conducting my senior year capstone project. As my dad was a TPS recipient from Honduras up until I was 8 years old, I was interested in becoming an activist to advocate for rights of immigrants. Yo soy una ciudadana de Boston, Massachusetts. La primera vez que escuché de United We Dream era cuando andaba terminando mi último año de secundaria. Andaba conduciendo un proyecto sobre cómo las personas en los centros de detención, los que les pasa allí, lo que les hacen. Mi padre es un recipiente de TPS y es de Honduras. Y hasta que tenía los 8 años, y era recipiente desde que tenía los 8 años. Y yo estaba interesada en convirtiéndome una activista por los derechos de los inmigrantes. Y terminé conduciendo research sobre los tratamientos de inmigrantes, particularmente los tratamientos de mujeres y niños en los centros de detención. The things I learned were shocking. I learned that there was not only abuse, but also deaths of immigrants in the hands of ICE. I found images of youth in detention centers. The pictures I'd see of little girls made me think of my own little cousins. Throughout my research, I saw my family in a lot of different ways. Las cosas que yo aprendí, estaba sorprendida. Yo aprendí que solamente no era el abuso físico, pero también las muertes de inmigrantes en las manos de ICE. Yo miré las imágenes de los niños y yo miré a mis primas en esas fotos. En todas esas fotos de las detenciones, yo miré a mi familia. At the end of my project, I made an action plan. And part of that action plan was to get involved in the immigrant justice movement. So when I got to college, I ultimately helped co-found the first United We Dream chapter at American University. En el final de mi proyecto, tuve que hacer un plan de acción. Y ese plan era para ponerme en estos movimientos para ayudar a los inmigrantes. So, cuando yo llegué a la universidad, la primera cosa que fui era hacer el capítulo de United We Dream at American University. I'm here today for my family. I fight against ICE and for all human dignity of people, like my father, like my little cousins, and like my extended family. Yo estoy aquí hoy para mi familia, en la lucha contra ICE y para la dignidad de la gente, como mi papá, mis primas y mi familia. As a voter, I can use my privilege not only to vote for the right candidates or policies, but to encourage others to educate themselves on the issues that impact us all. Como el privilegio de votar, yo lo uso para elegir a los candidatos mejores y para hacer
para el derecho de los candidatos y pólizas, pero también para animar a otros que se eduquen a ellos mismos en los temas que nos impactan a todos. Too many times after I presented my senior capstone, I would hear the words, "I never knew this." Demasiadas veces después de que yo hice mi presentación de mi último año, escuchaba las palabras, yo nunca sabía esto. Even from some of my teachers. Aún así de algunos de mis maestros. And that's why today, on the 20th year of ICE, we must be loud about the abuse our community has experienced. Y por eso el día de hoy, en el año 20 después de que se estableció ICE, tenemos que ser fuertes, alzar la voz fuerte sobre el abuso de que nuestras comunidades han pasado. Everyone must know the truth about ICE. Todos deberían de saber la verdad sobre ICE. The abuse and terror must end. El abuso y terror tiene que acabar. We need President Biden to shut down immigration centers to end the system of cruelty. Necesitamos que el presidente Biden cierre los centros de inmigración para acabar con este sistema de crueldad. We need Congress to cut funding of ICE and instead invest back into our communities. Necesitamos que el Congreso recorte los fondos para ICE y mejor que invierta en nuestras comunidades. Thank you. Gracias. Y también tenemos a Esther Núñez, que es miembro de la comunidad y quiere compartir con ustedes. And we also have Esther Núñez, who is a member of the community and wants to share with you. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Good evening, everybody. Thank you for being here. Es hora de que el Congreso deje de financiar agencias que malgasten el dinero de nosotros, los contribuyentes, y no respetar nuestros valores. It's time for Congress to stop financing agencies that just don't spend correctly the money for of us, the constituents, and not respecting our values. En lugar de dar miles de millones a ICE, Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, CBP, Oficina de Aduana y Protección Fronteriza. Instead of giving thousands of millions of dollars to ICE, Immigration Control Enforcement, and CBP, Office of Border Patrol. Para encarcelar inmigrantes, los fondos deberían invertirse invertirse a la atención médica, la educación, la vivienda, programas que nos beneficien a todos. And to these programs to incarcerate immigrants, the funds should instead be invested in healthcare, education, housing programs that benefit everyone. Gracias. Gracias, Esther. También está otra compañera que quiere contar un poco de su historia y le doy la palabra a Magdalena. Thank you, Esther. We have another community member, and her name is Magdalena, and I'm going to hand over the mic to her. Buenas noches, estar aquí hoy con ustedes. Soy María Magdalena de Nicaragua. Hi, everybody. I'm happy to be here with you all. My name is María Magdalena, and I'm from Nicaragua. Okay.
Hi everyone, just we wanted to take a moment to just make the announcement that we have to start to do some projections. You all have realized that, and we know as part of the planning group, we just wanted to give heads up to everyone because we want to make sure that everyone knows what's happening in the space and people can make their own choices of how comfortable they feel to stay. Thank you. Queríamos nada más tomar un momentito para hacer un anuncio. Ya se han dado cuenta, obviamente estamos haciendo proyecciones aquí a la pared, entonces nada más queríamos asegurarnos de que todas las personas en el espacio saben lo que está pasando y asegurarnos de que cada uno de ustedes haga sus decisiones también de que si se sienten cómodos de seguir en el espacio. Eso es todo. Gracias. Bueno, como les estaba diciendo, yo soy de Nicaragua. Like I was saying, I'm from Nicaragua. Una emigrante más que llegó a este país. One more immigrant that came to this country. Supe lo que fue pasar por ISAP, como sea que le llamen. I know what I went through ISAP or whatever you call it. No estoy de acuerdo que ocupen los fondos, los taxes o los impuestos que muchos emigrantes que están aquí en este país pagamos para que los desperdicien. I do not agree that the funds will go to ICE instead of us. To be wasted on those types of programs. Miran, como les digo, yo soy un poquito así para hablar. Yo vengo de un país con dictadura. Vine a este país a buscar apoyo, a buscar ayuda, no a que me trataran como una criminal. Estuve en la frontera detenida. Llegué aquí a Washington, supe lo que era que me rastrearan mi teléfono. I know what it's like to come. I came from a country that was in a dictatorship, and I went through ICE, and I know what it's like to be dragged, to get your cell phone taken away. Rastrearon mi teléfono, me llamaran todas las semanas, estuviera presentándome. Eso es sentirme perseguida. And they just tracking my phone, having to present myself. I felt persecuted. Vengo de un país el cual soy perseguida, vengo buscando apoyo y sigo igual. I come from a country where I'm being prosecuted, I'm seeking help, and I'm in the same situation. No estoy de acuerdo que los impuestos que yo pague, que pagan muchos de mis compatriotas, I am not in agreement that the taxes that I pay and that many of my people pay sean ocupados para perseguirnos a nosotros mismos. Be used to follow us and persecute us. Pudiendo ocupar esos fondos para salud, para vivienda, para muchas cosas que se pueden hacer. Instead of using those funds for healthcare, education, housing, many other things that they could use it for instead of this. No somos criminales. No venimos a este país a hacer daño. We are not criminals. We do not come to this country to cause damage. Venimos a ayudar a la economía, a ayudar a nuestras familias. We come here to help the economy, to help our family. Entonces, mi punto de vista es que ocupen nuestros fondos para muchas otras cosas, menos para lo que lo están utilizando hoy en día. And I'm here to ask that they use those funds, our taxes, for any other thing but this. Muchas gracias y un placer estar con ustedes. Thank you very much, and it was a pleasure being here with you all. Gracias, Magdalena. Y como decía Magdalena, otra de las razones para estar aquí hoy
And thank you, Magdalena. And like Magdalena was saying, another reason to be here today Son las políticas racistas y que criminalizan a nuestras comunidades inmigrantes, are the racial policies and that criminalize our communities y que no hacen bien a la comunidad. and that they do not do good to the community. No es justo que traten a nuestra gente como criminal. It's not fair for them to treat our community as a criminal Cuando no somos criminales, when we're not criminals. somos también gente que merece respeto. We are also people that deserve respect. Respetamos las leyes We respect the laws, y esperamos también respeto como seres humanos. and we also expect respect as human beings. Y uno de los cambios debe ser es que no somos aliens. And another of the changes that needs to happen is that we are not aliens. No sé si saben, pero cuando un inmigrante cruza la frontera, le dan un número de A y es el número de alien, o sea, extraterrestre. So I don't know if you guys know that when an immigrant crosses the border, they're given an A number. A stands for alien. An alien. Y eso también es una falta de respeto. And that is also disrespect. Y no creo que les represente a todos aquí la forma en que tratan a la comunidad inmigrante. I don't think it represents everybody here the way they treat the immigrant community. Y creo que en cada lugar en este país existen políticas donde hay fondos que van a la policía. And I think everywhere here in this country, there are policies that give funds to the police, donde la policía colabora voluntariamente con inmigración. where police collaborates voluntarily with immigration. Y muchas veces le dicen a la gente que no colaboran, o sea, nos mienten en la cara. And many times they tell people that they do not collaborate with them. They lie to our faces. En Arlington, Virginia, la policía colabora voluntariamente con la migra. In Arlington, Virginia, the police voluntarily collaborates with immigration. Tenemos una campaña que está avanzando, pero necesitamos más apoyo y que esto se extienda a lo largo y ancho del país. We have a campaign that's progressing, but we need more support for this to go across the whole country. Porque creo que en cada pequeño espacio de este país existen policías racistas y que no están respetando los derechos de la comunidad. Because I think in every place in this country, there are racist police officers that are not respecting people's rights. Hablan de derechos, hablan de leyes, pero ellos están violentando y criminalizando a nuestra gente. They talk about rights and following laws, but they are violating and disrespecting, not following the rights of our community. Tenemos que exigir que todo esto pare. Ya no más colaboración voluntaria entre la policía y la migra. We need and demand for all this to stop. No more collaboration between police and ICE. La policía, la migra, la misma porquería. La policía, la migra, la misma porquería. La policía, la migra. La misma porquería. Quiero darle un espacio a alguien muy especial que solo va a compartir unas palabras con ustedes. I want to give the space to somebody who's just going to share a few words with you all. Bueno, también quiero hablar sobre lo que no solo es que los detienen. And well, I also want to talk about those who don't get are not only detained. También ponen grilletes en los pies. Also for those who get ankle monitors placed on their feet. Que solo es una forma que ya se tenía durante la esclavitud, nada más que ahora la han actualizado. This just a way that they already had during the slavery days. It's just been updated. Entonces podemos ver que esto tiene es generacional, ¿verdad? El odio que tienen hacia nosotros. And so we could see that this is generational, the hate that they have against us. A la gente que miran como menos por no ser blanca.
or the people that they see less because they're not white. A mí me dijeron, tú tienes que salir de este país porque tú no naciste aquí. They told me, you need to leave this country because you were not born here. Pero yo sí nací en América, yo soy una nativa americana. But I was born in America. I'm a Native American. A mí me robaron mis tierras. They stole my land. Y mataron todos mis antepasados. And they killed all my ancestors. Entonces, primero, antes de corrernos de este país, tienen que acordarse que este país está construido en mentira. And so before we get en mentira. Before we leave this country or they take us out, this country is built on lies. Mentiras. Nos robaron todo. Damage, lies, they stole everything from us. Nos robaron nuestra identidad. They robbed our identities. Nos robaron nuestra cultura. They stole our culture. Y también robaron todas nuestras tierras que teníamos. And they also stole all the land that we had. Entonces eso es de lo que quería hablar. So that's what I wanted to talk about. Gracias por escuchar. Thank you for listening. Y que ¡ay, chinga su madre! De la vida, chinga su madre. Fuck guys. Doctora Maja, algunas palabras también. Miss Maja, a few words as well. O alguien que quiera también hacer cánticos. Or anybody else that wants to do chants. Anyone want to do some chants? ¿Alguien quiere hacer cánticos? Let's start. Hey, hey, ho, ho, ICE and CBP have got to go. Hey, hey, ho, ho, ICE and CBP have got to go. Hey, hey, ho, ho, ICE and CBP have got to go. Hey, hey, ho, ho, ICE and CBP have got to go. Not cages! Not cages! Not cages! Free them all! 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 Defund hate! Defund hate! Defund hate! Defund hate! Defund hate! Defund hate! So obviously it goes without saying that we continue to demand and call for. Entonces, obviamente va sin decir que nosotros continuamos a exigir y demandar the defunding of ICE and CBP, que le quiten los fondos de ICE y a CBP, and again, abolishing ICE. Y otra vez, abolicionar ICE. Ni una más deportación. Ni una más deportación. Ni una más deportación. Not one more. Deportation. Not one more. Deportation. Not one more. Deportation. Not one more. Deportation. Free them all. Free them All. Free them All. Free them All. When we talk about defunding hate, remember that everything the DHS stands for is hate. It is not about safety and security. Entonces acuérdense que cuando hablamos de desmantelar el odio, el H en DHS se refiere para el odio en inglés. They try to trick Americans by making them think ellos tratan de engañar a los americanos para hacerlos creer immigrants are terrorists. Que los inmigrantes son terroristas. One day it's immigrants, the next day it's terrorists. Un día son inmigrantes, el otro día son terroristas. And we should just note that this is not just about, of course, what happens in this country. It's about the violence that the DHS and the U.S. government as a whole inflicts on countries across the globe.
Y tenemos que notar que eso no solamente afecta aquí a nosotros en el país, sino lo que hace el DHS y el gobierno americano afecta a todos los otros países. When the first Muslim ban came out, 6 out of the 7 countries on the list, the U.S. had intervened in. Cuando la primera prohibición musulmana salió, 6 de los 7 países, el de Estados Unidos impactó ahí. So the real criminal is the U.S. government. Entonces, el criminal verdadero es el gobierno estadounidense, americano, for forcing people out of their homes and criminalizing them when they get to these borders. por obligar que las personas abandonen su país y criminalizarlos cuando llegan y cruzan esta frontera de aquí. But we know that borders Pero nosotros sabemos que las fronteras can never and will never adjudicate humanity. jamás han hecho y nunca lo van a hacer a detener la humanidad. So let's end with a couple of chants, and I want to read a poem by an Afghan poet named Kahir Ausi. Entonces para terminar, voy a leer un poema por un poeta afganistán, de origen afganistán, to remember all the Afghans para recordar a todas las personas de Afganistán whose country has been destroyed only to meet violence when they come to the U.S. quien su país ha sido destruido para solo enfrentarse a más violencia cuando vienen aquí. So the poem goes as follows. Entonces el poema va así como sigue. Let's cry Vamos a llorar for the bitter lives of refugee women, para las vidas amargas de las mujeres de refugio, for the silence of closed and broken doors, para los llantos detrás de puertas cerradas, for the memory of too much grief and too little happiness, de la memoria de mucho dolor y muy poca felicidad, for the dark days and nights, para los días oscuros y noches, for the death of art and poetry, para la muerte de el arte y la poesía. Let's cry Vamos a llorar for love, for beauty, para el amor, para la belleza, for the white stones on which we've engraved our memories, para las piedras blancas que hemos escrito nuestras memorias, for remembrance, the fleeting moments, para el recordatorio, los momentos que vuelan, for the prayer call of freedom, para la oración llamada libertad. Let's cry. Vamos a llorar. So we're here to cry, but we're also here to let these agencies know that we will be back, that we will put pressure on the U.S. government. Entonces vamos a dejarles que vamos a llorar y que también vamos a dejarles saber a estas agencias y el gobierno americano to abolish these violent policies. Que vamos a poner presión para abolicionar estas pólizas violentas. To keep up with the campaign, please follow United We Dream, Detention Watch Network, the Defund Hate campaign. Para seguir la campaña, sigan a estas organizaciones que acabo de nombrar. La Colectiva, Freedom and many other organizations involved in the fight locally and nationally. Para la colectiva, Freedom y muchas otras organizaciones que están locales y nacionales. And so let's end with some chants. Entonces vamos a terminar con unas consignas. So we leave here energized and ready to take on the fight again. Para que nos vayamos de aquí con energía y listos para tomar otra vez esta pelea. Communities, let's make sure everyone who's still here in the building hears us. Vamos a asegurarnos que cada persona que sigue aquí en el edificio nos escuche. Communities, not cases. Communities, Not cases. Communities, Not cases. Not one more. Deportation. Not one more. Deportation. Not one more. Deportation. Not one more. Deportation. Hey, hey, ho, ho. ICE has got to go. Hey, hey, ho, ho. ICE has got to go.
So I heard that there is food here waiting for us. So I don't want to keep you all from enjoying the food and community. So thank you all again for coming out here tonight, for sharing in community, for being in resistance, and for letting the people in this country know that we refuse to back down. Entonces, me acaban de informar que hay comida, entonces no los quiero detener así de que coman y que estén en una comunidad, pero hay que dejarles saber así que estamos aquí en resiliencia y resistencia. And that we will be here until, y de que vamos a estar aquí hasta, there is true liberation for all our communities. Que haya liberación verdadera para todas las comunidades. Thank you so much. Muchas gracias.